kalatvlive. Kalatvlive, Machiegni Pacho, ma e odwa. Midhiambo makawuono mar chieng' tich ang'wen tarik 28 dwe mar abich higa 2020 to kod auchiel machiegni weche manyien e kidieny mar machiegni pacho nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en migosi David Abila ka weche gi bende nyalo luwo achiel kachiel kokalo e mbui magwa mag tudruok manendo Kala TV live e Facebook, X at Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV Kenya. Wachako koda weche gi kuma galet kamodo ni jadolo kanisa nendo mar Holy Ghost Coptic Church jadolo John Pesa koro wito ngimane okinyi niendi makawuono. Father John Pesa osebedo ka otelo ne kanisa nogo lemo nendo mar bishop kuom higni go eko moyo kanyendo 60 kanyo endo kano wito ngimane od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e boma nindi ma Kisumu bang' bedo kanyendo koda midekre kuom kinde. Maendi bende oyangi kod achiel kuom jodolo kanisa onogo manendo Charles Nyanjonga mabende koro kwayo kwe kaachiel kod horuok e kinde niendi magimedo dhi nyime kanyendo kod tayo chendo mage kata mag kopo mage ka owito ngimane ka entiere kanyendo kod higni maromo 80 to kod 7. Wan ka mondo mi wayie ni chuny jatich Nyasaye His Holiness Reverend Father John Pesa Wan Nyasaye oseluongo. Wan gi chir kwa ng'eyo ni Nyasaye moluongo jatichne nikech kaka nene wanene kaka nowuoyo kodwa kod weche gi mogik. Kaka en jatich Nyasaye ma Nyasaye osetiyo godo yore mopogore opogore nyo ong'eyo ni sane ogik omiyo wachonwa weche mogik. Juma achiel mokadho owachonwa ni walamne Nyasaye kapo ni nyalo chope dwe manyien. Kawuono tarik 28 ka Nyasaye ome wang'eyo ni nong'eyo ni Nyasaye luonge. Omiyo wakwayo jotich Nyasaye duto mondo wabed kaachiel wakow jatich Nyasaye kwa miye luor mare mogik moromo godo. Jatich Nyasaye nene opuonjowa ni waher ji duto te, jodinde duto te, kabinde duto te. Omiyo warwako oganda duto ni mondo wabi wakow jatich Nyasaye kod kwe manolando. Nyasaye mondo gwedhwa ahinya. Kapod wan mane weche gi komag let en jopuonjre maromo 16 sikund nyirindo ma utumishi Girls Academy e kaunti ma Nakuru owito ngimagi e masira nindo mar mach ma bende nomuoch kogwen makawuono e kind saa 8 gi saa 9 e sikul onogo e kar nindo kod dormitory margi. Kaluwore kanyendo kod ler mogoli kod jatend migawo mochung' ne somo migosi Julius Migos Ogamba oyango ni jopuonjre duto mane nitiere sikul onogo e kinde nindo ne gin 808 kendo maromo kanyendo 79 ne ochwali e od thieth kaluwore kod hinyruok mabende ne giyudo kama 71 koro ne othiedhi kaluwore kod hinyruok matindo tindo mag mach kendo koro ne ogonygi thuolo e kinde nindo maromo 7 pod dhi nyime kod yudo thieth nyaka gi e kinde nindo kaluwore kod hinyruok ma kamago. Kata kamano wach malit en ni maromo 16 to koro ne owito ngimagi e kinde masira mar mach machalo kamano endo kuma bende koro sikul onogo chuno mar mondo mi olori kuom kinde e kinde manondo dhi nyime. A sad day today, but we woke up with the sad news of a fire incident at this school, Utumishi Senior School, where at about 12:45 a.m. a fire broke out in one of the dorms on the second floor of that particular dorm. And the dorm is completely destroyed together
with a lot of injuries to our learners. And unfortunately, we lost some of our learners in that incident. I'm going to give you those figures. Ladies and gentlemen, this particular school has a total girls population of 815 girls. At the time of the incident, the girls that were in school were 808. 7 of the girls were at home for various reasons. Out of the 808 girls, 79 were injured and taken to the hospital. They were treated, and 71 of them were discharged. We have 7 currently admitted, and 1 has been picked by the parent from the hospital. Out of that number of 808, we have 16 fatalities whose identities will be identified. The process of accounting will be taking place with our investigators. It's an unfortunate incident. At the time of the fire, responses were received from our security agencies, and we'll be talking more about it, from STU, KDF, County Fire Brigade, and the Kenya Red Cross, among others. The response teams, of course, managed to put out the fire by about 3 a.m., but by then the damage had already been done. We currently have our CSI in place from the DCI headquarters, who are processing the scene, with, of course, a view of identifying all of the victims. Investigations are ongoing, and there is a hotline number 1199, to which we'll be asking the parents to keep reporting, especially those who might have left with their kids when they came earlier. And that hotline number will also be available for counseling. That is the current status. The event will be releasing. Korga kore jatend migao mochung' ne arita kwe ma Pacho migosi Onesmus Kipchumba Murkomen ma bende koro ne omolo kanyendo kanyakla kod ogai mar okwach kich manendo Mohamed Amin gi jalup ogai mar obile Pacho kaendi Eliud Lagat kind jotij dito mamoko e migao nendo mar arita kwe bende koro singo mar biro neno ni gitimo duto mar mondo mi koro giyang gino endo madine kel masira machalo kamanindo, kendo ne ni ng'ato manyalo bedo ni ne oyulo e chenro makamago koro kawo leondamo mager mar chik kaka kamanindo gi kwayo kwe kaachiel kod horuok e kinde niendi manondo dhi nyime. The hotline number has been given, which is 1199, for basically for people to call for help, and we are working together with the Red Cross. As you know, they are part of the National Disaster Response Team, so that even when parents, when their children have already gone home, we will make sure that even at home they will receive counseling services and psychosocial support wherever they may be. I just want to say that as a country, this is a serious tragedy. The investigations are going to be thorough. The Director of Criminal Investigation is here. The crime scene investigators are already here. The officers from government chemists are also here. And all processes will be done, including DNA tests, to ensure that these processes are done successfully. And I just want to say that poleni sana, on behalf of myself, my colleague, our government, we want to say poleni sana, and we'll continue standing with you. Was there any interventions? Okay. As we are here, oh, I'm very short. Cannot as me. For Wangari, the disaster. Good morning to all. As we are all gathered here today, it's just a very, very sad morning, as we have all woken up to this disaster. And as you have heard
from the two cabinet secretaries of Education and of Interior. We are all working together, both the county government as well as the national government, so that we can make sure that we stand in the gap for these parents. It's really a huge disaster that this morning. And what I can see, or what is happening right now, is also the pairing of the parents with the students who are here, so that at least from that point, we are able to then move to the next level. And as the Cabinet Secretary has said, there is also counseling that's happening or that's available here as we continue praying for those in the hospital so that they can heal and providing care and services for them. But also as we continue now to the more difficult part, which is figuring out the ones who have lost their lives, as well as informing the families once we get to that point. So as we stand here, we stand in solidarity with the parents, with the school, with the wonderful people of Kenya, the families and the friends and everybody. And as a government together, we are working to make sure that everything that needs to be done is done. And as you have heard, we also have the Director of Criminal Investigations and his team, because it's also important to get to the bottom of what caused the fire. Ikinde nendo bende udi thietho nogo manendo ma St. Joseph's Mission Hospital e kaunti ma Nakuru, kama bende koro ne ochwale jopuonjre go eko madhi nyime kod yudo thieth. Oyango kanyendo ni ne ochwalnegi kanyendo jopuonjre mathoth ma bende koro ne gitemo reso ngimagi ka giyango ne jopuonjre achiel, to koro ne okawo koda janyuol mare mar mondo mi otere od thieth ma bende koro ne ohero ka gin bende gitimo musa kendo chiwo ler kaluwore koda masira makamano. My name is Boniface Motiso. I'm the head of the outpatient department, St. Joseph Rift Valley Hospital. At around 3 a.m., the hospital emergency team was woken up by the ambulance sirens. And shortly did we learn that it was about a dormitory fire accident at Utumishi Girls Academy. So we received 69 students, admitted 7 of them. 61 students were treated as outpatient. Then we had 1 student who was picked by a parent for treatment at the hospital of choice. So the rest of the students are being stabilized in the ward, awaiting the definitive management. Yeah, the condition of the 7, the students, it is they have fractures that resulted from jumping from a height. Okay. Yeah. We only one student who had minor burns, treated as an outpatient. Yeah, they were just minor burns. Yeah. Edward Busiasa nindo mar DCP mar Geoffrey Rigathi Gachagua okwedo mokalo masira mar mach ma bende koro ne omuoch kanyende sikund nyiro nogo manedo ma Utumishi Girls Academy ka giyango ni piny owacho ok osebedo ka koro dhiyo nyime koda neno ni arita kwe mag jopuonjre kuondego eko kata sikunde ma idakie gin mago eko ma obedo kare. E wote ma bende koro ne osome logi koda jagoro maduong' Edward Busiasa nogo manendo senete kaunti ma Murang'a John Methu oyango ni piny owacho nyaka koro duok penje wi masira machalo kamano, ma oyango ni ka koro sikul ma mach nyalo muochie to nitiere machiegni koda tesendego eko mag piny owacho mopogore opogore to ok nyal resgi. Oganda jo Kenya mantiere gwenge mamoko to koro ngima gichalo nade, gidwaro mar mondo mi koro tim nonro mong'ith kendo ne kaka koro inyalo res masira machalo kamano, ma bende gibiwo se wi migawo nendo mar arita kwe kaachiel koda somo kuom rem mar neno ni ngima jopuonjre ubedo kare. To the great people of Kenya, this morning we've woken up to the sad news of the fire tragedy at Utumishi Academy in Gilgil, Nakuru County. On behalf of the DCP party, on behalf of our supporters across the country and beyond, we send our heartfelt sympathies and condole with the families and parents who lost their loved ones. We pray for speedy recovery of the injured and those in hospitals. So far, we've been informed that we have lost over 16 girls and about 79 have been injured. This is a great loss to our nation and families who have lost their loved ones. No parent should go through such pain and ordeal. No child deserves to lose their future
full of great potential. One death is one too many. Any nation that loses its young people in what could have been prevented must question their moral and responsible conscience. As the nation mourns, we strongly question the disaster preparedness in our country, especially in our boarding schools. We have lost too many students for a long time, ranging from St. Kizito in 1990s, Changuri Boys, Hillside and Russia Academy. It is not enmity. That is why President Ruto was the opponent of my gain. Let everybody compete and let the person win and become and even if you come president, don't oppress others. Don't take them to prison like Rwakasisi was there for 24 years. Don't take anybody to prison. We are past that, and we want to continue to be a peaceful country so that we can develop our country in the interest of our people. And with those few words, I want to say that God is always the best. Where you reconcile, you get consolation, and me, I'm surrounded by people who are saved, so I'm protected by God. My wife in Kisumu is also born again, and she's always praying for me. My wife here, who has prayed, is also born again. So I'm well protected, even though you think age is but numbers. Age is just numbers. So I'm quite okay. Moloyo, weche mag jodongo, gi weche mag party mag ODM. Jodongo kwayo riwruok mar oganda Luo mondo obed motegno ahinya. Jodong Luo kwayo oganda mondo tegno obed eigi ka giriwore kod ogendni duto manie Kenya ka giungo mkono riwruok mar Luo e ODM. E kinde tok maket kod mano, jadongo Dungi Randa koro wacho ni girwako romo mar duond bura no ero mar ODM ka bende gikwayo kwe kinde romo maket kod mano. Jodong Luo makagi osiro romo mar ODM mabiro bede pap maduong' mar Kirembe. Kendo jodongo kwayo nyithi Luo, jodongo kwayo yawuot Luo ni mondo gichope pap mar Kirembe giduto te. To ka gibiro kanyo to gibi mos. E tok margi kod jofwambo, Dungi Randa ywago malich mokalo weche go eko mag arita kwe e kaunti ma Kisumu, ayeto boma neno maduong' ma Kisumu, bamene gisani koro wacho ni osembemore piny kokwayo oganda mondo miyo ji weche go eko mag arita kwe, nyithindo kik donji weche go eko mabende nyalo hinyo ngimagi. Moro wuok e Kisumu ka malich ahinya ni kwe onge dala mar Kisumu ka. Wasungu wacho ni insecurity onge dala mar Kisumu ka. Jomoko ringo ga tututu gotieno to goji to nego. Jomoko ringo ga piki cha tututu giringo to gindawi ji to ginego. Dhok maket kod maendi bende osir machiegni kod gavana e kaunti ma Migori, Migosi Ochila Yako, ma bende en jakom machano romo maket kod maendi. And all of us will converge in Kisumu. We want to promise that this rally will be a peaceful rally, it will be a productive rally, and it will be a rally that will show the beauty and the robustness of ODM as a party. We intend to have a peaceful assembly. We intend to have all of us be there, and that's why we picked on Kirembe grounds. Now, the rally will start, for those who will be coming from across River Nyando, we'll assemble at a place that is called Katito. For those who will be coming from this side of the town, we will all meet at Kondele. And from those of us who will be coming from Siaya and beyond, we will meet at Polo. Kabende korka kore gavana e kaunti ma Homa Bay, Mikayi Gladys Nyasuna ma bende jakom mar duond bura mar ODM, ne osiro dhok maket kod maendi kowacho kithor mar romo maket kod maendi migeno bago chieng' tarik 31 no ero.
Our intention is to speak with our people. Our intention is to hear from our people as well. Our intention is to engage vigorously with our grassroots as we continue to build the largest party south of Sahara and north of River Limpopo. We intend to, in earnest, begin our preparations for the 2027 elections, not leaving our people behind, but carrying them along. Gin kaka oganda kendo kaka jotelo gikwayo oganda jokanyanam duto kod johera mag duond siasa mar ODM ni giwuog oko, gigo dhogi piny kendo giwach chunggi kaka oganda. To this extent, it will be a carnival, it will be a happy day, and I'm asking our people wherever they are, all national officials, all roads will be leading to Kirembe grounds on that Sunday 31st. Nekala TV kuke Kisumu County and Justice Janeno mara yiena mar mondo wakaw yo machuok kwaduogo bang' kinde kuom manendo med mana kete Kala TV nikech pod waikoni mathotha e mesa maro mar weche manyien. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up! Komuch, to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich, saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto, mana e Kala TV. Machiegni kendo jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto oyango ni yiero mabiro ma higa manyien mar 2027 ibiro tim e yor mar kwe. Kuom mano endo oganda kik bedi koda kiondko moro amora ni tulo nyalo muoch yiero machalo kamano endo. Oyango ni Nyasaye mabiro yiero jatelo kendo biro chiwo yie mar mondo mi kapo ni Nyasaye owacho ni ochako yiere diriyo to ikore kata ka koro wach ni koro igole telo. Owacho ni bende onge tulo moro amora mabiro muoch. Kuom mano endo oganda jo Kenya ne nigi dak kod hera kaachiel kod winjruok ka oseo jogo eko mowacho ni paro ni nyalo pogo oganda jo Kenya ka okalo e yoregi mopogore opogore ka onyisogi ni mano endo ok bi nyalore kendo jiwo mar mondo mi oganda jo Kenya wuoth kanyakla ka jochomo yiero no endo. Between now and the next elections, we will drive the transformation of this country. And we are going to have elections. And they will be peaceful. And there will be no violence. And they will be free and fair. Yes, they will be free and fair. Because what God has decided, no man can change. Yes, so relax. People are in a panic. I don't know. Ile Mungu ameamua ndio itafanyika. Yes. Si namna hiyo. Kama Mungu ameamua Ruto will get a second term, he will. Kama Mungu ameamua vingine, that's what will happen. And we will move on as a country. Yes. So relax.
Kuna problem. Those who believe they will divide this country, they will not. They will not succeed. They will fail, and fail spectacularly. They will not. Yeah. So, tulizeni maboli, hakuna problem. Hii nchi iko sawa. Tasonga mbele. Kenya itafaulu. We will succeed. And we are a great nation, good people. If I had an option and I was given a chance which nationality to be born, I would want to be born in Kenya. Yes, we have a great country. And just to assure everybody that we will move together, and we will build the bridges of friendship and brotherhood and succeed together. Ajaneno mara yena marbo mi amake gi kanyendo midhiambo masani kata kamano watude sade ke wange kidenyo nogo manindo mar ng'ene weche moduoko da weche momoko mathoth kuom manindo bedo mana kete Kala TV kidero kamano kuom ne bedo koda chakruok nyaka giko nyinga Joash Odhiambo Mitola ka jaloko marwa en migosi David Abila ka weche gi kibene podi nyalo bedo luwo achiel ka achiel go kale mbui mago mag tuoruok manindo Kala TV live Facebook X @Kala TV ka achiel koda YouTube bende Kala TV Kenya.